now let us learn about the fruit in detail, children. So a fruit consists of a pericarp or the fruit ball and the seeds. Okay, so it has pericarp and it has seeds. So this pericarp, it can be dry or fleshy. It is not fleshy in all the fruits. We see that we don't have the fruit portion in certain fruits like walnuts and all. Only the seed portion is what we eat, right? So pericarp, it can be dry or fleshy, and if the pericarp is fleshy, then it will be thick, and the fleshy pericarp can be divided into, or it is differentiated into 3 layers. One is outer epicarp, middle mesocarp, and the inner endocarp, right? So fruit consists of pericarp and the seeds. Adala seeds, if it is dry, it can be of 2 types. One is dry and the other one is fleshy, right? So if it is fleshy, the thick and fleshy pericarp is again differentiated into 3 layers. That is the outermost epicarp or the exocarp. The outer layer is also called as exocarp or epicarp, and the middle layer is the mesocarp, and then the innermost layer is the endocarp, right? So fleshy pericarp can be divided into epicarp or exocarp, middle mesocarp, and the inner endocarp. Endocarp എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മാംഗോൻ്റെ സീഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സർഫേസ് ഇല്ലേ, അതാണ് എൻഡോസ്പേം. Okay, and inside the endosperm we see the seed. Understood, children? Now let us see about the drupe, the fruits which are called as drupe, right? So in mango and coconut we saw that these are called as drupe, right? So these structures, these fruits are called as drupe. Now let us see about the drupe. If you take the case of mango, the you know that mango is a fleshy fruit, right? So the pericarp is differentiated into thin epicarp. So this outermost structure is the epicarp, and then comes the next layer which is called as the mesocarp, fleshy mesocarp, which is edible, and then the stony hard endocarp. So this structure is the endocarp. നമ്മൾ നോക്കി ഇപ്പം നിങ്ങൾ പിക്കിൾ ഇടുന്ന സമയത്തൊക്കെ along with the fleshy portion of mesocarp, sometimes you might get a thicker portion, right? So that part is called as the endocarp. So this is how the mango fruit is differentiated. Their epicarp, that is their pericarp, is differentiated, which is epicarp, mesocarp, and the stony hard endocarp, right? And in coconut the mesocarp is fibrous, right? Now what about the other surfaces? In the case of coconut, the mesocarp is fibrous, the endocarp is very hard, and the innermost seed is the portion which is edible for us. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ എപ്പികാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോക്കനട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ പച്ച കളറിൽ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് ദി എൻഡോകാർപ്പ് ഓർ ദി that is the epicarp or the exocarp, right? So this is the outermost layer. Coconutile outermost, അപ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ട് ഒന്നും എഡിബിൾ അല്ല, ഓൺലി the seed portion is edible for us to have, right? So here the outermost part is the exocarp or epicarp, and the middle layer is the mesocarp, which is fibrous. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ നാര് കാണുന്നില്ലേ, തേങ്ങ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള നാര് കാണുന്നില്ല, അതൊക്കെ mesocarp portion ആണ്. And then inner to that mesocarp is the next portion which is called as the endocarp. നമ്മൾ ചിരട്ട എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതാണ് endocarp, right? So these are the two things which you have to know about the drupe fruits, right? So some drupe fruits, they have such hard structures, and few they are very fleshy also. Okay, so now let us move on to the next part, which is the seed, children. So as we all know, seed is the part which gives rise to a new plant. Let us see what is a seed and how it is giving rise to new plant. So seed is nothing but it is the mature ovule which is developed after fertilization. Okay, what is seed? It is a mature ovule developed after fertilization. Fertilization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ്. It is called as the seed. So it is the mature ovule developed after fertilization, and a seed is made up of a seed coat and an embryo. എന്താ സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? It is with the help of a seed coat and an embryo inside it. Now embryo is made up of 3 structures. One is radicle, another one is embryonal axis, and the cotyledon. Okay, what is embryo made up of? It is made up of radicle
an embryonal axis, and 1 or 2 cotyledon. Okay, so radicle, it is the first part which comes out from the seed, right? While germinating, radicle is the one which gives rise to root. So embryo will contain radicle and embryonal axis. You can see an axis here. Okay, axis എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്, നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. And this axis, this axis also seen. Along with that, it will contain 1 or 2 cotyledon. You can see here, this is the cotyledon and this is again a cotyledon. Scutellum എന്ന് പറയുന്ന എഴുതിയതും cotyledon ആണ്. So embryo is made up of radicle, embryonal axis and 1 or 2 cotyledon. So if it is 1 cotyledon, example of plants like wheat and maize, they have 1 cotyledon and they are called as monocotyledons. And if a seed has 2 cotyledons, it is called as dicotyledon. An example are gram and pea, right? Now let us learn about the structure of the dicotyledonous seed. It means that 2 cotyledonal seeds in the structure we are going to learn. In this, the outermost covering of a seed is the seed coat. We saw it, right? So the outermost covering which we see in the seed is the seed coat. Okay, and the seed coat has 2 layers. One is the outer testa. ഈ പുറത്ത് കാണുന്നില്ലേ, ആ ഒരു ലെയർ ആണ് ടെസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ. Okay, and the inner portion of the seed coat is called as tegmen. So it has 2 layers, the outer testa and the inner tegmen. Okay, and on the seed coat there is a scar called as hilum. What is it? Hilum. ഒരു സ്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നല്ല വിസിബിൾ ആയിരിക്കും, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മുറിവ് കൊണ്ട പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് സ്കാർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഹൈലം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പോർഷൻ ത്രൂ വിച്ച് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് സീഡ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫ്രൂട്ട്. ഫ്രൂട്ടിനോട് ഈ സീഡിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പോർഷനാണ് ഈ ഹൈലം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്കാർ ഇൻ ദാറ്റ് പോർഷൻ, right? And above the hilum is the small pore called the micropyle. So you can see it clearly here. This is the scar portion which is called as hilum, and above the hilum we have a small pore. The seeds will have a small pore which is called as micropyle, right? So this micropyle is a pore through which water can enter into the seed. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളെ പാരൻസ് ഒക്കെ ഗ്രാം സീഡ്സിനെ കൊണ്ട് കറി ആക്കണമെങ്കിൽ on the previous days night itself she will soak it in water. Only then it will become swollen. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. It will be very hard to cook, right? So എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്? It is through this micropyle. So it is a small pore which is seen on the on the seed coat which is above the hilum. എവിടെയാണ് ഈ micropyle ഉണ്ടാവുക? It is above the hilum, right? Now let us move on to the next part of the dicotyledonous seed. So within the seed coat is the embryo. അപ്പോൾ 3 സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് in the embryo. One is radicle, embryonal axis and the cotyledons, right? 1 or 2 cotyledon. In that we are learning about dicotyledon. So adile we learned about the seed coat, that is outer and inner seed coat, which is called as testa and tegmen. And now we are going to learn about the embryonal axis and the cotyledon. So within the seed coat is the embryo. Okay, and this embryo, it consists of an embryonal axis and 2 cotyledon. Seed coat in the ullilette structure ആണ് embryo, and it consists of an embryonal axis. So this is the embryonal axis and dicotyledons, and also 2 cotyledon. 2 cotyledons ഉണ്ടാവും. Okay, so let us see the structure of cotyledon first and then we will see about the embryonal axis. So cotyledons are fleshy and full of reserve food material. ഈ cotyledonന്റെ use എന്താന്ന് വെച്ചാൽ they are the one which helps in providing food to the growing embryo. So cotyledons are fleshy and they are acting as a food reserve, right? And now coming to the next part, which is the embryonal axis. If you take this embryonal axis, at one end of the embryonal axis there is the presence of the radicle. Okay, and this radicle is the one which turns into root of a plant, and the other end of the embryonal axis has the plumule and it gives rise to the shoot system. So when an embryo is developing, the first part which comes out of that embryo is the radicle. ആദ്യം radicle ആണ് വരുക, and then only the shoot system will start developing. That is, the plumule will start developing.
right? So this is about the embryonal axis cotyledon, right? Now coming to the next structure, which is very important, it is called as the endosperm. Let us see about the presence of endosperm in dicotyledons. See, dicotyledons ഈ endospermന് importance ഉണ്ട് until the embryo is forming. After the embryo formation, ഈ ഫുഡ് റിസർവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡയകോട്ടിലിഡൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ കോട്ടിലിഡൻസ്, റൈറ്റ്? സോ എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിന് മോസ്റ്റ് ഓഫൻ ദ എംബ്രിയോ വിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂം ദ സ്റ്റോർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി എൻഡോസ്പേം. എൻഡോസ്പേമും ഫുഡ് റിസർവ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഡയകോട്ടിലിഡൻസിൽ എൻഡോസ്പേംസ് പ്രസൻസ് ഇസ് ഓൺലി സീൻ അൺടിൽ ദ embryo is developing. It means that the embryo will take up most amount of this endosperm. ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അത് എൻഡോസ്പേമായിട്ട് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ മോസ്റ്റ് ഫുഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എൻഡോസ്പേമിൻ്റെ. സോ ഡയകോട്ടിലിഡൻസ് do not have much importance in the endosperm. They get their reserve food material from the cotyledon. So in some seeds such as castor seeds, you can see the castor seeds here, these are all dicotyledon seeds. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് dicotyledon seedൽ we see the endosperm is formed due to double fertilization. Okay, so they have a layer which is called as endosperm, and this is formed due to double fertilization process. ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പ്രാവശ്യം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണം. സോ വൺ ഇസ് മെയിൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വെയർ ദ എഗ് ആൻഡ് ദ സ്പേം വിൽ ഫ്യൂസ് ടുഗെദർ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എത്തുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ the sperms inside this, and the sperm, with the help of the pollen tube, it will enter into the ovary, and once it enters into the ovary we can see the presence of 2 sperm. അപ്പോൾ ഒരു pollen grain 2 sperm ആണ് ഉണ്ടാവുക. So the first one will fuse with the egg cell. ആദ്യത്തെ sperm എഗ്ഗിൻ്റെ കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും, and the second sperm will move forward. രണ്ടാമത്തെ സ്പേം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് മുമ്പിലോട്ട് പോയി ഈ എംബ്രിയോൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ ഓർ ദ ഓവ്യൂളിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ്. So it will combine with the nucleus to form this endosperm layer. Okay, so this endosperm is formed due to double fertilization, and it is a food storing tissue. And in plants such as bean, gram and pea, the seeds are non-endospermous, which means that the endosperm is not seen in mature seeds. അതിൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ആ എൻഡോസ്പേം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ mature seed, because the seed will be completely consuming that endosperm. ആ സ്റ്റോർഡ് ടിഷ്യൂന് അതിലുള്ള സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് മൊത്തം ആ ഡെവലപ്പിംഗ് ഓർ മെച്ചുവറിങ് സീഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് കൺസ്യൂംഡ്. Right, so this is about the dicotyledonous seed. Right, now we'll move on to the next part, which is the monocotyledonous seed.